ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਮੇਕ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼। ਸਰੀ ਵਿਖੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਆਰੀਅਨ SMA ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ, 1,67,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੌਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਮੇਕ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਡਗਫੋਰਡ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। We are continuing to make steady progress. For 7 straight days last week, we've had less than 100 daily new cases of COVID-19 across Ontario. 30 out of 34 regions are reporting less than 5 new cases a day. And after consultation with the Chief Medical Officer of Health, I'm pleased to announce Windsor Essex will enter Stage 3 this Wednesday at 12:01 a.m. And thank you to Mayor Dilkins, McDonald, and Santos. I also want to thank the local public health unit, the farmers, the workers, and especially the people of Windsor Essex. I'm so happy for them. I really am. Can't wait to see you on Thursday as well. Thank you for listening to the public health advice and ensuring more businesses can open and more people can go back to work. As all of Ontario now moves into Stage 3, let's continue to stay on our guard against COVID-19. Practice physical distancing, wear a mask when required, wash your hands frequently, and don't forget to download the COVID Alert app. Last week's job numbers showed we're making steady progress on the road to recovery. As we reopen more businesses and community spaces, we must all work together to remove the barriers that get in the way of people succeeding, of businesses succeeding, and communities succeeding. It starts with adapting workplaces to public health measures, protecting ourselves with masks and physical distancing, addressing inequality in our school system, and protecting our communities and cracking down on crime. It's absolutely critical that our brave men and women in uniform have the tools and the resources they need to do their job and keep us safe. Last summer, when some neighborhoods saw episodes of senseless violence, Toronto Police made an urgent request. They asked us for more resources to expand closed-circuit televisions or CCTV camera coverage to catch criminals in the act and keep guns and gangs off our streets. And we answered the call. Our government invested $3 million over 3 years to help double the number of CCTV cameras in areas experiencing surges in gun violence. This was in addition to the $25 million we're providing over 4 years to help fight gun and gang violence in Toronto and crack down on bail offenders. And earlier this year, I was pleased to join Mayor Brown and Mayor Crombie to announce $20 million to fight guns and gangs in Peel Region. And these investments are being put to good use. Police services across Ontario are using these investments effectively to disrupt gang activity and get illegal guns off the city streets. Because that's what happens when you invest in our men and women in uniform. You get results. And we wanted to do more. We wanted to make sure any police service in Ontario who needed the extra tools and resources to fight crime in their communities could have access to them. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। I think our plan is premised on ensuring that we put every single protocol in place to de-risk the circumstance. But I think an honest acknowledgement that the effectiveness of this plan is predicated on the willingness of the population to continue to do their part. I mean, community transmission has so much to do with the ability of keeping schools open. The fact that for 7 consecutive days, as I understand yesterday, 25,000 tests, less than 100 people with positive tests, is an amazing demonstration that we can do this. We can get kids back in class safely if we all collectively never lose sight of the consequence of our actions today and their impact on learning tomorrow. So I have confidence that kids can return safely within our schools, knowing that this province
is leading in virtually every measurement. In fact, I understand Quebec has just put out their health and safety protocol, which has somewhat incrementally emulated Ontario's for having masking from grade 5 up, whereas we're starting in 4, and theirs is not mandated in classrooms, whereas ours is. The comprehensive nature of our plan should build confidence, with the acknowledgement that we're putting significant numbers of young people into the system of education after being home for 6 months, the Premier acknowledged. So we're doing everything we can to de-risk it. We're doing everything we can to follow the evidence, the science, and the emerging advice of our public health agencies to put in layers of prevention and multitude of actions. And I'm assuring you, as I think we've demonstrated from a month ago when we announced a net increase for school boards, when we announced a week ago an additional incremental investment of $309 million more. We're demonstrating to you that we're going to be there for our boards, for our kids, for our educators, and we're going to do whatever it takes to keep them safe. And I think that's really the important message. We have the will and the determination to put the protocols, put the investments in place, and the staffing and the cleaning and the testing, which is unique for this province, in place to ensure our kids could return this September safely. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 131 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 44 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 445 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ 9 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। So today we're reporting on 3 periods from Friday to Saturday. We had 50 new cases. Saturday to Sunday, there were 37 people identified with COVID-19, and from Sunday to today, an additional 44 people. That brings us to 131 new cases in the last 3 days, including 1 epidemiologic link cases, bringing our total in British Columbia to 4,065 people diagnosed with COVID-19. That includes 1,220 in the Vancouver Coastal Health Region, 2,139 people in Fraser Health Region, 148 people on Vancouver Island Health Region, 391 people in the Interior Health Region, 96 people in the Northern Health Region, and 71 people who are here who reside outside of Canada. We now have 445 active cases across the province, including in all health authorities, of whom 9 are in hospital currently, 3 of whom are in critical care or ICU. We have had no new deaths over the last 3 days, leaving our total at 195 people who have died from COVID-19. In addition, we have 3,425 people who have recovered, and we currently are following 1,765 people who have been close contacts of a case of COVID-19 are under active daily follow-up with public health. Over the weekend, we have had 2 new healthcare outbreaks in the Fraser Health Region, one of which is at the George Derby Centre, long-term care facility. So this is a centre that is separate from but related to the Derby Manor outbreak that we declared last week. As well, there's an additional case at the New Vista Care Centre, and Fraser Health is on site with teams responding actively to all of those outbreaks. That brings us to 8 now active outbreaks in our health system, 7 of which are in long-term care or assisted living, and 1 in acute care. There are 673 cases associated with these outbreaks in our health system, 406 residents and 267 staff involved. We have no new community outbreaks. However, we continue to see exposure events, and those community exposure alerts have been posted on health authority websites, as we know. There have been a number of new locations over the past few days, and a number of new flights where people who have had COVID-19 have been on board coming into and out of British Columbia. So please check each health authority website and follow the guidance of public health teams. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,300 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 66 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14 ICU ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,090 ਹੈ। Today I'd like to update you on cases identified over the weekend and address some common questions that I've received lately. Since our last update, I am very pleased to see that recoveries have now surpassed the 10,300 mark. I'm sure every one of them has a story to tell. Currently, 66 people are in hospital, including 14 in intensive care.
Sadly, I must report 5 additional deaths over the weekend, including 2 at Good Samaritan Southgate Care Centre. One of these was reported by the facility on Friday. The lab has completed more than 26,000 tests since Friday, meaning that we now have completed more than 770,000 tests. We identified 108 new cases on Friday, 101 on Saturday, and 48 on Sunday. There are now more than 1,090 active cases in the province. This is a slight reduction from last week, but we continue to identify a significant number of cases. There is some irony in the fact that my cautious optimism last week was followed by 3 days with new case counts over 100. It is a reminder that COVID continues to be with us, and we cannot turn our backs on this virus. As I said, unfortunately, I am reporting 5 additional deaths today, and my heartfelt condolences go out to everyone who has lost a loved one to COVID-19 or any other cause during this pandemic. I know there have been some questions raised about staffing in place at the Good Samaritan Southgate facility. Managing an outbreak requires significant staffing expertise. It is essential that sufficient staff be in place to support residents with all their care needs and to limit the spread of COVID-19. This is a crucial part of containing any outbreak. After staffing shortages were identified as a possible risk to residents at this facility in late July, as a last resort, an exemption was granted to the single site rule to allow additional staff to support the Southgate Care Centre. I do not make exemptions lightly, but I also need to ensure that residents get the care they need and that it's done in a way that does not put others at risk. This exemption allowed local health officials to address gaps in staffing and help mitigate the spread of the virus. Regular staff of the facility are not working in any other places, and the majority of redeployed staff working at the Good Samaritan are also not currently working at any other facilities. All staff must comply with strict precautions to prevent the spread of the virus outside the facility. This is a serious situation. AHS is working closely with Good Samaritan, and they continue to do everything possible to protect the health of all involved. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ 15,532 ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਜ 18 ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ. Briefly, good news on behalf of Toronto Public Health. They are reporting the total number of cases of COVID-19 in our city is now 15,532, an increase of 18 cases. I'm also pleased to announce that we have hit a significant milestone today. For the first time in our entire COVID-19 monitoring dashboard history, all of the indicators are green, which indicates not that this is over, but that we are moving in the right direction. We're on a good path moving forward. This is, as all of these reports are, and as the dashboard itself is, a snapshot in time that we know can fluctuate, but nonetheless it is a positive milestone and one that is worth noting, and one that is a reflection of the fact that our hard work collectively is paying off. But it does also remind us that remaining vigilant is as important as ever as we are in stage 3 of the reopening of our city. It's been more than a week since our city entered stage 3. Entering stage 3 meant more businesses and city services, including playgrounds, additional recreational facilities, indoor restaurant dining, gyms, sports facilities, all with certain restrictions in place, are now able to open up, as many have done. We are doing our best as a city to reopen important supports and services while prioritizing health and safety. We recognize we have to do things differently now, but we are confident that we can do them right. Since entering stage 3, the city has opened more than 800 playgrounds and play structures with new signage, which I know many children and parents were eagerly ready for. I know my own grandchildren have been at their local playground across the street from where they live every day, much of the day, since that playground reopened, and I know that has been repeated across the city. Getting all of these hundreds of playgrounds and play structures open again safely was a remarkable feat and worthy of a word of thanks to all of our city staff who worked around the clock to make that happen. This week, Toronto Public Library is continuing to add in-branch services.
In addition to the scheduled pickup of holds and the use of computers in many branches, starting this week, customers are able to pick up their holds without an appointment. Last week, together with the Toronto Public Library, we also piloted our first ever Wi-Fi on Wheels initiative that provided free Wi-Fi and internet access in 2 public parks. We received very positive feedback from this initiative and from the people who participated in the pilot, and staff will be looking for what other opportunities might present themselves to us given this experience moving forward. All branches of the library system are open with relevant and appropriate health and safety measures in place. Residents should feel comfortable and confident visiting their libraries, and I encourage people to visit their local branches and take advantage of all of these reinstated services. Entering Stage 3 was especially important for restaurants in our city. Across the city, thousands of restaurants and bars have reopened for dine-in services after a long time being closed, especially those without patios that really had no opportunity aside from takeout to do business during the period of the pandemic. And there have been, of course, put in place at all of these restaurants and patios a number of additional safety measures to further protect customers and employees. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਸਟੇਜ 3 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। About how we did over the weekend with our lab results and tests and that, and I hope everybody had a safe weekend and kept healthy. One of the announcements we're hearing about today is that as of this Wednesday, all 34 health units will be at Stage 3. So Windsor Essex will be joining the rest of the province, and that's really good news for us and for them as well. And they've demonstrated all the aspects there of numbers coming down, staying consistently. Still some numbers there, but so do other parts of the province have that too. And I'll talk about that in a moment with our data and information and how we're doing with our ongoing testing and monitoring of the situation in Ontario. So that means, in one sense, everybody's at Stage 3. Some have been at it into their 4th week. Some are in their 3rd week. Some are in the 2nd week. And Windsor will be in their 1st week coming up. And so we've been watching to see what is happening. And what are we seeing? Because there are more activities, more things taking place. We have the larger indoor gatherings, the larger outdoor gatherings. And still, we're asking people, in doing that, can you still do that and be consistent with the public measures of distancing, masking in public places, hand hygiene, staying home if you don't need to go out, and if you're ill, stay out from in the public settings, or if you think you have signs or symptoms or contact with a person with COVID, that you would go and get seen, including if you got that alert on your COVID alert app on your telephone. So these are all different things that we're adding in here to assist you to do what you have been doing well as Ontario and to keep doing well so we can keep these numbers coming down. I'll talk about it in a moment. So we've had a whole week of under 100 cases, and that's congratulations to the citizens of Ontario, the public health units, and the rest of the Ontario health system for this ongoing work. And it's a lot of work, but it is good to see, and we're monitoring the situation. That means until today, we're up to 115, but a week ago we were at 116. So it's not surprising because we ended the end of the week. So today's tests really represent Friday's results coming in. And that's not too surprising. We're only a few over 100. And I expect and I'm hoping that that number will drop down again as the week goes on. As I said before, I'm hoping and planning on having a day when we might even see less than 50 in the province of Ontario. So our total number of cases is 40,161. And 20 of the health units had fewer than 5 cases, and 18 have had no cases for quite a long period of time. So we're seeing this steady drop. Our testing volumes have remained robust. Again, today we were talking about 22,275, and our positivity rate is staying down. A few weeks ago we were going nudging down to 0.6, up to 0.9, down to maybe 0.5, then up to 1.
Over the last week, it's been staying around the 0.5, 0.6, a little bit back and forth. ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੋਪੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਨ ਸਟੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਅਰਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਸਟੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੈਨੋਪੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਟੇਅਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਜ਼ ਏ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੋਪੀ ਐਲੀਵੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ TSSA ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਬੈਕਲੌਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੁਕੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੱਕੋ ਬਾਰੇ ਕੋਈ $5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਸੇਵਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ssctoronto20@gmail.com 'ਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 416-746-6666 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਿੰਗਿਊਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਅਤੇ RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ, ਪੋਇਟਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਲੋਕ ਨੇ,
ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ, ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਦੀ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। GN ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ 90% ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਨੇ, 90% ਉਹ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ, 70 75 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਿਸਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਕਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਮਾਓਇਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ बुद्धिजीवियों के लिए हाँ का नारा मारना है। थैंक यू। आज हमारी बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर ये एक प्रदर्शन का आयोजन किया है जो हिंदुस्तान की मोदी सरकार के दौरान वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स पर जो रिप्रेशन हो रहा है, हम उसके प्रति अपना विरोध दर्ज करने यहाँ आए हैं। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हिंदुस्तान का जो दक्षिणपंथी स्वभाव है आरएसएस की लीडरशिप में, उसे हम एक अलग तरीके से नहीं देखते, बल्कि वो एक ग्लोबल मूवमेंट का एक दौर है। जैसे अमेरिका में ट्रंप का होना या ब्राज़ील में बोल्सोनारो का होना और यूरोप के बहुत सारे दिगर ममालिक में होना। तो ये दक्षिणपंथी ताकतों की, फासिस्ट ताकतों की एक यूनाइटेड मुहिम है जिसका मोहरा मोदी है, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का एक चेहरा है और हिंदुस्तान की जनवादी ताकतों पर वो अपना पूरी तरह से अतिक्रमण कर रहा है। उसके खिलाफ आज यहाँ एकजुटता, उसके खिलाफ यहाँ विरोध करना आज के वक्त की ज़रूरत है। और यहाँ बहुत सारे हमारे जो साथी संगठन हैं, GTA वेस्ट क्लब है, CPC ML है, साहित्य सभा है, रेशनल सोसाइटी है, उन सभी संगठनों के कारकुनों ने आज यहाँ मिलकर अपना प्रदर्शन किया है। शुक्रिया। ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪਲਾਇਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਮੇਪਲ ਲੀਫ ਫੂਡਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰਸ ਕਾਫੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੂਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਲ ਮੇਨੇਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਲੌਂਗੋ ਸਟੋਰ ਦੇ 3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਥਬਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਟੋਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੌਂਗੋਸ ਪੋਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ 4 ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੌਂਗੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸਟਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਰਹੀ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਜ਼ਲਗੋ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਰੂਪੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਚੱਜ, ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ
ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਡੇਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਵੈਚ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਟੈਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਾਵਰਡ ਨਿਊ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦਾ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਆਰੀਅਨ ਦਿਓਲ ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕਿਊਲਰ ਐਟਰੋਫੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੋ SMA ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਰੀਅਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ SMA ਸਪਾਈਨਲ ਮਸਕੂਲਰ ਐਟਰੋਫੀ ਟਾਈਪ 1, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਸਲਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਭਗ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ 8-9 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਟੀਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਨ ਹੋਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਗੱਖਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ $5100 ਦਸਵੰਧ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੌਨਸ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 53,06,851 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1,67,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।